Hello students, welcome to the biology online class. Myself Miss Chaithra from the Department of Biology. So today I'm going to deal with the first chapter, that is the living world. So before going to the actual topic, let me introduce the term biology. The term biology, it was derived from the Greek word where bios means life and logos means study of, and the term was coined by Lamarck and Traviranus. So biology means it is the study of life, and Aristotle, he is called as the father of biology. Now this biology, it mainly includes two branches. They are botany and zoology. Botany means it's a branch of biology which deals with the study of plants, whereas zoology means this is the branch of biology which deals with the study of animals. So botany means it deals with the study of plant science, whereas zoology means which deals with the study of animal science. So these are about the introduction. Moving on to the topic, the living world. Literally, living means to be alive. So living means to be alive. So coming to the characters of living organisms, this is very, very important. So the first character is living organisms exhibit cellular organization. That means all the living organisms are made up of cells. Once again I'll repeat, all the living organisms are made up of cells. And based on the number of cells, there are two types of organisms. They are unicellular organism and multicellular organism. So unicellular means, uni means a single. So if the organism is made up of single cell, then it is called as unicellular organism. In Kannada, it is called as ekakoshiya jeevigalu. So if the organism is made up of single cell, then it is called as unicellular organism. So if the organism is made up of many cells, then the organism is called as multicellular organism. ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು, ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು. ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು or unicellular organism, it is composed of only one cell, whereas multicellular organism or ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು, it is made up of many cells. Am I clear? So this is about the first character of living organism. Coming to the second character, the living organisms are composed of chemicals. So this is the second character. So what is about the first character? First character is all the living organisms are made up of cells. Okay. So now the cells of the living organisms are composed of a liquid substance, and that substance is called as cytoplasm. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ, ಈ ಜೀವಿಗಳ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ the liquid substance. That liquid substance is called as a cytoplasm, and in the cytoplasm it contains many cell organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, etc. Am I clear? ಕೋಶ ರಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So all the cells of the living organisms are filled with the cytoplasm, and in the cytoplasm the cells contain the cell organelles like nucleus, mitochondria, chloroplast, etc. etc. Now all the components of the cell except the cell wall is called as protoplasm. So what happens is,
Now, let me consider this is the cell. Okay. So, this cell, it mainly contains the outer covering layer called cell wall. So, this is the cell wall. ಕೋಶ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cell wall. So, next to the cell wall, there is a thin membrane is present, and that membrane is called as plasma membrane. So, this is plasma membrane. Okay. So, next to the plasma membrane, the cytoplasmic fluid is present. Am I clear? So, outer portion is cell wall. Next to the cell wall, plasma membrane is present, and next to the plasma membrane, cytoplasmic substance is present. And in the cytoplasm, the cell contains all the cell organelles. Am I clear? Now, all the contents of the cell, including plasma membrane, except cell wall, is called as protoplasm. So, what is the difference between cytoplasm and protoplasm then? So, cytoplasm is nothing but it is the liquid substance present within the cell next to the plasma membrane, right? Whereas protoplasm means except cell wall, all the other contents of the cell including plasma membrane, it is called as protoplasm. Along with the cytoplasm and cell organelles, the cell also contains carbohydrates, lipids, proteins, etc., which are called as biological molecules. So, along with the cell organelles, each cell contains the biological molecules, and the biological molecules may be carbohydrates, lipids, proteins, fats, etc. Okay, so this is about the second character. Moving on to the third character, all the living organisms can grow and develop. So, growth may be defined as an irreversible and permanent increase in size, mass, weight of an organism, whereas development means it is a series of changes occurred during the growth of an organism. So, what is the difference between growth and development? Growth means it is the permanent changes taking place in the organism. So, permanent changes taking place in the organism. Whereas development means it is a series of changes that occur during the growth of the individual. So, during growth, many series of changes can take place. These series of changes are called as development. Am I clear? The growth seen in non-living is called as accretion. For example, sand mounds. So, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೋತ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ಹೇಗೆ ಮರಳು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಶಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಈ ಮರಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ organism exhibit metabolism. Metabolism means the sum total of all the reaction taking place in the body of the organism. ಸೊ ಒಂದು ಜೀವಿಯ
ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 types. They are anabolism and catabolism. What do you mean by anabolism? Anabolism, it is a constructive process where simple molecules gets converted into complex ones. Whereas catabolism means it is a destructive process where complex molecule breaks down to form simple molecules. ಸೊ ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಟ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎನಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದದ್ದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. Anabolism, it is called as a constructive process. Here, simple molecules get converted into complex ones, and for this process, energy is used. Hence, it is an endergonic reaction. An example for this, photosynthesis. So, photosynthesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಂಡರ್ಗೋನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸರ್ಗೋನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Coming to the next character, living organism exhibit irritability. Means all the living organisms respond or react to the changes in the environment. So the reaction is called as response and the change is called as stimulus. For example, snail, stove, millipede, touch-me-not plant, etc. So irritability nature ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನೀವು ಸ್ನೇಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸ್ನೇಲನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಅದರ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲಿಪೀಡ್. ಸೊ ಮಿಲಿಪೀಡನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಆ ನಾಚಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೈಯಿಂದ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ
ನೇಚರನ್ನು ಅಥವಾ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇರಿಟೇಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೇನಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಯನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೈಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೈಯನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನೇಚರನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇರಿಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ organism. Am I clear? The next character is living organism interact with their environment. All the living organisms maintain a very close relationship with their environment. For example, plants use carbon dioxide, water and minerals for photosynthesis. So ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ, ನೇಚರ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಚರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So in reproduction means it is santana abhivriddhi kriye. So reproduction, it is a biological process where new offsprings are formed from their parents, and it is of two types. They are asexual and sexual. So reproduction ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ here ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿಂದ, ಒಂದು ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಅದರ ಮರಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲೈಂಗಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದ್ದು? ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ two parents for the process of reproduction. Understood? So the next process, the next character is living organism exhibit adaptation. So adaptation is nothing but adjustment anta karitivi. The living organism have the ability to adapt or to adjust themselves to the surrounding environment. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ.